Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, all. How are you? Fine, teacher. Yeah, good. Fine, teacher. Yeah, good. I think we have started the second unit. Am I correct? The identity of Sri Lanka? I think Yes, I teacher. did the first part of this, and we learn about the relative location. Is it so? Why, teacher, you are so late? Today, had another class. I finished the class around 8 o'clock. So I took a small break, dear. So very sorry for the delay. It's okay, teacher. It's okay, teacher. It's okay, It's okay. madam. Yeah. Teacher, So, can you explain the second unit one more time, teacher? one more time. Lisa. Yes, teacher. Hmm. I didn't come the last. Okay. Then I'll shall I, as per Lisa's class, shall I uh, teach the lesson from the beginning? Others? Is that okay for you all? Yes, teacher. Teacher. Yeah, the unit is about the identity of Sri Lanka. Yeah, identity means what do you mean by the identity? Identity? Arimuhan. No, அறிமுகம் இல்ல. Identity? Yeah, Ghazali, tell me. Teacher, அடையாளம். Adayalam, yeah, identity, some special thing, special characteristics like that we can say. The identity means some characteristic that is belongs to someone or something. Okay, so that is we call as identity. So in this lesson, we are going to learn about some geographical and social identity of Sri Lanka. So when you hear the word Sri Lanka, some special things may come to your mind. Okay, so we call all those things as an identity. அப்படிதானே இப்போ ஸ்ரீலங்கா அப்படிங்கும் போது சில Yes, teacher. யூனிக்கான விஷயங்கள் எங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். Just think about you are living in America. ஓகே, நீங்க அமெரிக்கால இருக்கும் போது ஸ்ரீலங்காங்கிற வேர்டை கேட்கும் போது உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் ஸ்பெஷலா ஞாபகம் வரும். The something, some characters where we can't find in some other countries. வேற கண்ட்ரீஸ்ல பார்க்காத அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்காவுக்கே உரிய சில ஸ்பெஷலான திங்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் நாங்கள் இந்த யூனிட்ல பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ first of all, we want to know about the geographical identity because we are going to learn about the country now. Okay, to know the identity, we can find the identity in a two way. One is geographical identity, another one is social identity. Okay, இப்போ நாங்க வந்து ஒரு கண்ட்ரியை பத்தி தானே பார்க்க போறோம். ஸ்ரீலங்கா இஸ் அ கண்ட்ரி. ஓகே, அப்ப அதனோட ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கும் போது ரெண்டு விதமா பார்ப்போம். ஒன் இஸ் ஜியாகிரபிக்கல் ஐடென்டிட்டி, இன்னொன்று சோஷியல் ஐடென்டிட்டி. இப்போ ஜியாகிரபிக்கல் ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கும் போது
புவியியல் சார்ந்த அடையாளங்கள், where the location of Sri Lanka and some the sea limits of Sri Lanka and climatic zones of Sri Lanka and natural landscape of Sri Lanka, இதெல்லாம் geographical identity அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம். Okay, social identity means the people who are living here and the identity of those peoples all belongs to social identity. இப்போ ஜாகிரபிக்கல் ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கும் போது ஸ்ரீலங்காவோட நேச்சுரல் என்வாயர்மெண்ட் சம்பந்தமான ஐடென்டிட்டிஸ் எல்லாமே வரும், ஸ்பெஷல் திங்ஸ். ஓகே, அண்ட் சோஷியல் ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கும் போது சோஷியல் என்றாலே குரூப் ஆஃப் பீப்புள். ஓகே, ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளாக தான் அது ரீப்ரசன்ட் பண்ணும் அந்த வேர்ட். அப்போ ஸ்ரீலங்காவில் என்ன மாதிரியான ஆக்கள் இருக்கிறாங்க, என்ன ethnicities we can find, so what are the religion that we can find here, how are they spend their life. ஓகே, இதெல்லாம் தான் நாங்கள் சோஷியல் ஐடென்டிட்டியில பார்ப்போம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்கள் ஜாகிரபிக்கல் ஐடென்டிட்டி பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம். ஓகே, and in the last class I taught you that Sri Lanka is located in Indian Ocean. Am I correct? அப்படிதானே? ஸ்ரீலங்கா வந்து இந்தியன் ஓஷன்ல இருக்கு, அப்படிதானே? How many oceans are there? 5 oceans, teacher. What are they? What are they? Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean. Southern Ocean, teacher. Yeah, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean and Antarctic Ocean. Okay, among that Sri Lanka is located in Indian Ocean. In Indian Ocean. Okay, so that is one of the location. அப்ப Sri Lanka location first of all நாங்க கண்டுபிடிப்போம். Okay, and also you know in the first unit we learned about the imaginary lines. Okay, longitudes, latitudes are there. Okay, so andala Sri Lanka is located very very near to the equator. அப்படிதான் ஈக்குவேட்டருக்கு பக்கத்துல ஸ்ரீலங்கா லொக்கேட்டட் ஆகி இருக்கு. இன்னொரு லொகேஷன், another location is it is located in tropical zone. Okay, Teacher, not it is yeah. located in tropical zone. It is between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Fantastic, darling. Okay, so tropical zone means that is one of a climatic zone. Okay, இப்ப நாங்க வேர்ல்ட 3 மேஜரான climatic zone பிரிப்போம். Climate means காலநிலை வலயங்களா பிரிப்போம். Okay, so in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn we can find tropical zone. See here, Tropic of Cancer, north 23.5 degree latitudes and 23.5 degree south latitudes. Okay, in between those latitudes we call that as tropical zone. Okay, tropical zone என்று சொல்றது வந்து Tropic of Cancer க்கும் Tropic of Capricorn க்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு climatic zone. அப்ப Sri Lanka here it is located in there. Okay, right, that is one of a location. Another one we can say it is located in the northern hemisphere. Okay, we learned that in first unit na. But northern hemisphere என்று நாங்க எதை சொல்றது? The half part of the world, of the globe. Okay, that north side. But northern hemisphere ங்கிறது வந்து from equator to north pole we can find a half part. அப்படிதானே? equatorல இருந்து north pole வரைக்கும் ஒரு half part ஒன்று இருக்கும் globeல. அதுதான் நாங்க சொல்றது northern hemisphere. So Sri Lanka is located in northern hemisphere. Okay, and you know here Sri Lanka is located very very close to India subcontinent. Okay, so here there's a small narrow stripe of sea that we call that as Park Strait. Okay, so this Park Strait separates Sri Lanka and India. So these are the very very introduction for the location of Sri Lanka. So now up to now we learned about the location of Sri Lanka. You know, Sri Lanka is located in Indian Ocean. Sri Lanka is located near to equator. Sri Lanka is located in the northern hemisphere, and Sri Lanka is located in the
tropical zone, and Sri Lanka is located near to India subcontinent. These are the 5 major points about the Sri Lanka's location. Now tell me, do you have any doubt in this section? Teacher. No. No. Okay. Very good. All clear. And also, but in geography, if you want to say a location of some places, we use 2 ways. Anyone can remember that? ஜியோகிராஃபில ஒரு லொகேஷனை பத்தி நாங்க சொல்லும் போது 2 விதமா சொல்லுவோம். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? Northern hemisphere, south hemisphere. No. Teacher. Relative location. Absolute location. Specific location. Fantastic. Relative location and Absolute location. yes, absolute location. Very good. Now we are in grade 7. Okay. Just keep this in your mind. நாங்க ஒரு geography student தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். நாங்க location 2 விதமா சொல்லலாம். One is relative location, another one is absolute location. In the last class we learned about the relative location of Sri Lanka. Okay. So, Midurshana, did you say anything? Yeah, because your voice is lagging. Tell me. If we can't hear you clearly, Midurshana. If you want to say something, just leave a message in the chat box. I'll read and reply. Okay? Durshana, பேசுறது கேக்குதுல்ல, lag ஆகுது உங்களோட வாய்ஸ். சொல்லணும்னு சொன்னா chat boxல போடுங்க, நான் வாசிச்சுட்டு ரிப்ளை பண்றேன். Okay? Yeah. So the relative location. Okay? So the relative location means we can find, or we can say, a location of a country based on the lands, oceans, or seas, rivers, whatever natural things in its immediate surrounding. Okay, so this type of location we call that relative location. Okay, relative location அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட லொகேஷனை அதுக்கு இமீடியட் சரௌண்டிங்ல இருக்கிற, இமீடியட் சரௌண்டிங்னு சொன்னா அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற நேச்சுரலான லேண்ட்ஸ்கேப்ஸை வச்சுக்கொண்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெசர்ட் or a mountain or an ocean or a river or a continent or a country, இதுகளை பேஸ் பண்ணி நாங்க அதோட லொகேஷனை சொல்லுவோம் சொன்னா அதை நாங்க சொல்றது relative location. Understand? Once again, I'll repeat that to you. Relative location means showing the location of a country based on lands and ocean in its immediate surrounding. We call that as relative location. Okay? We use direction to say this relative location. இப்ப இந்த relative location நாங்க சொல்றதுக்கு directions யூஸ் பண்ணுவோம். You know there are 4 major directions: north, east, south and west. அப்போ இந்த கண்ட்ரில நார்த்ல இது இந்த கண்ட்ரியோ இந்த கான்டினென்ட் இந்த ஓஷன் இருக்கு, ஈஸ்ட்ல இந்த ஓஷன் இருக்கு, வெஸ்ட்ல வந்து இந்த ரிவர் இருக்கு, சவுத்ல வந்து இந்த மவுண்டன் இருக்கு, இதுக்கு நடுவுல இந்த கண்ட்ரி இருக்கு. லைக் தட் we can say the relative location. Okay, see here. Now look at the picture. Yes. Yeah. This one. Okay. The last class I told you. Okay. Yeah. So now look at this map. What is there in the northern part of Sri Lanka? Sri Lanka northern side la India இருக்கு. Another one நாம சொல்லலாம் Asia continent இருக்கு அப்படினு சொல்லலாம். Asia continent and Indian Ocean. Indian Ocean, not Indian Ocean darling, India subcontinent. Okay. அப்ப ரெண்டு ஆன்சர் எழுதலாம். We can write it is not
That's a wrong answer. Okay. So in the north part of Sri Lanka, there we can find India or Asia continent. In the east part, what we can find? Andaman Island, teacher. Andaman and Nicobar Islands we Andaman. can find. Yes. In the south, Indian Ocean. Indian west, Ocean. in the west direction. African continent, teacher. African continent. Exactly. So that is the relative location of Sri Lanka. Okay. So, okay. So did we have we done this activity in the last class? Yes, teacher. Yes, So this is the way we write the relative location of Sri Lanka. Now tell me the location of the continent of Asia. Asia. To the Asia north continent. of Sri Lanka. Exactly. The what ocean? Indian Ocean, teacher. Ah, yes. Indian Ocean. The Indian Ocean is to the south. The countries of Andaman and Andaman. Nicobar Island, to the teacher. east, and the continent of Africa. Africa lies lies. west. So this is relative location. Okay. So I think இவ்வளவுதான் நாங்க last class பார்த்தோம். Now tell me, Yes, please, teacher. if you have any doubt? Not it. Teacher, did No, we teacher. have to do the second and third question? Yeah, I asked to do that now. What, teacher? Now I asked you to do these second and third question at home. Oh. Okay, if you did not finish that homework, just do that at home, okay? Yeah, today we are going to learn about the absolute location. Another word is there, that is specific location. Okay? Teacher, second question க்கு வந்து நான் map mark பண்ணாம நாங்க எழுதியா teacher? Yeah, in the last class, I asked you to write the answers only. So you had enough time now. So I think it's better to do the map marking too. Okay. Map marking activity in saying. Okay, wait. Oh. Yeah, so this is world map, okay? So now we are going to find out the specific location or absolute location, okay? Now உங்களுக்கு already சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கண்ட்ரியோட லொக்கேஷனை ரெண்டு வேல பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து ரிலேட்டிவ் லொக்கேஷன், இன்னொன்று வந்து அப்சல்யூட் லொக்கேஷன். ஸோ ரிலேட்டிவ் லொக்கேஷனுங்கிறது வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட இமீடியட் சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற நேச்சுரலான ஃபீச்சர்ஸ், லேண்ட்ஸ்கேப்பை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் லொக்கேஷனை சொல்றது. அண்ட் ரிலேட்டிவ் லொக்கேஷனை சொல்றதுக்கு நாங்கள் டிரெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் என்று சொன்னேன் இல்லையா? அப்சல்யூட் லொக்கேஷன் அல்லது ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன், இது ரெண்டும் ஒரு வேர்ட், ஒரு மீனிங்ல போற வேர்ட். அப்போ இதை நாங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு the imaginary lines are needed to show a location, showing the location of a country with reference to the imaginary lines, longitudes and latitudes. We call that as specific location. Okay,
showing the location of a country with reference to longitudes and latitudes is called the specific location. Yeah, okay. Now look at this map. Do you know the longitudes and latitudes? Longitudes means the imaginary lines which are drawn from north to south. We call that as longitudes. Latitudes means imaginary lines are drawn from east to west. Now look at the longitudes. There are two types of longitudes, east longitudes and west longitudes. East longitudes means from the 0-degree longitudes and I think it from the, towards the eastern part of the Teacher, Teacher, teacher. Teacher, leave the Zoom. Who can tell me write three benefits of Sri Lanka gains due to its location in the Indian Ocean? What is the answer for that? sorry, a small power cut. சின்ன power cut ஒன்று ஆயிடுச்சு, அதனால தான் லெஃப்ட் ஆகி வந்தேன். ஓகே, நான் பாட்டுக்கு பேசிக்கொண்டே போயிட்டேன். ரைட், I explained about the longitudes. Have you got that point? Longitudes explain பண்ணிட்டு போனேன், கேட்டுதா அது? Yes, teacher. Yes, teacher. Not No. Yeah, I asked you a question. Yeah, so in the eastern part of globe we can find east longitudes. அப்படிதானே? Yeah. Now tell me, Sri Lanka is located in which longitude? East longitudes or west longitudes? East longitude. East longitude. Yes, look at this map carefully here. The எல்லாமே east longitudes தான். Okay, so can you find the longitudes value in between? Which two longitudes we can find Sri Lanka? எந்த ரெண்டு longitudes இடையில Sri Lanka located ஆயிருக்கு? To find the value of the longitudes, the top of the map. எந்த ரெண்டு longitudes இடையில Sri Lanka located ஆகிருக்கு? மேல மேப்ல டாப்ல பாருங்க. 90 degrees to
90 degree to 75 degree. degree to 90 degrees longitude, teacher. Yes. Between 75 degree 70, yeah, 90 degree. 79 degree to 90 degree. Okay. அப்போ 79 degree east longitudeல இருந்து 90 degree east longitude சொல்லுக்கு தான் ஸ்ரீலங்கா located ஆகிருக்கு. அப்போ can we say it is located in between 45 degree to 60? Can we say? No, teacher. No, we can't find. Okay. பாருங்க இந்த மேப்பை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸுமே அதுக்கான ஒரு லாங்கிடியூட் சொல்லுக்கு தான் இருக்கு, அப்படிதானே? வேற வேற லாங்கிடியூட் சொல்லுக்கு இல்ல. ஓகே, so this is the use of the longitudes and latitudes. நீங்க பாருங்க, இப்ப பிரிஞ்சிருந்தாலும் இப்போ ஈஸ்ட் பார்ட் 35 to 50 சொன்னா அது ஆப்பிரிக்கா தான் அதுக்குள்ள லொக்கேட்டட் ஆகிருக்கும். ஏஷியா கான்டினென்ட் அதுக்குள்ள லொக்கேட்டட் ஆகிருக்காது. ஏஷியா வந்து in between 79, yeah, in between 60 to 180 குள்ள தான் ஏஷியா கான்டினென்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் லாங்கிடியூட் லாட்டிடியூடோட யூஸ். இப்போ நிறைய பேர் செய்ய நினைச்சுப்பாங்க இது சும்மா வரைஞ்சிருக்கிற இமேஜினரி லைன் என்று சொல்லி அழகுக்காக. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஸோ இந்த A level you will learn about the GPS technology. Okay, so for the operation of the GPS technology, these imaginary lines are very very needed. ஓகே, நீங்க A level வரும்போது அல்லது அப்பர் கிளாஸஸ்ல ஜிபிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி பத்தி படிப்பீங்க. ஓகே, ஜிபிஎஸ் வந்து எங்களுக்கு லொகேஷன், அப்சல்யூட் லொகேஷனை தரும். இப்ப அது எதை பேஸ் பண்ணி கொண்டு தரும்னு சொன்னா இது லாங்கிடியூட்ஸ் அண்ட் லாட்டிடியூட்ஸ். யா, நெக்ஸ்ட், now think about the latitudes here. These are latitudes. Okay, yeah, so Sri Lanka is located in between which two latitudes? What is the value? In the north latitudes, அப்படிதான் northern hemisphere இருக்கு. 15 degree Celsius to 0 degree Celsius. Darling, not Celsius. We use Celsius to measure the temperature. டிகிரி செல்சியஸ்ங்கிறது வந்து டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்றதுக்கு. நாங்க லாங்கிடியூட் லாட்டிடியூட்ஸோட வேல்யூ சொல்லும் போது டிகிரி அவ்வளவுதான், அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஓகே, It is 15 degree and 0 degree. yeah, between 0 degree to 15 degree north latitudes. Okay, now you know the location. So we want to find the absolute location, correct location. Now look at this picture. Okay, exact சொல்ல போனா Sri Lanka is located between the northern latitudes. About n and சொன்னா northern. So here this n, it refers the latitudes. n என்று சொல்றது வந்து latitudes தான் மென்ஷன் பண்ணுது. அப்ப northern latitude. ங்கிற லெட்டர் வந்து longitudes ரெஃபர் பண்ணுது. So east longitudes. Okay, now let's look at the latitudes. It is located between 5 degree 55 minutes. இப்போ நாங்க இந்த சொல்றது வந்து minutes என்று சொல்லுவோம். Here you can find two scales. ரெண்டு அலகுகளை நீங்க பார்க்கலாம். 5 மேல ஒரு 0 இருந்தா அது நாங்க டிகிரி என்று சொல்லுவோம். 5 அந்த இன்னொரு நம்பருக்கு மேல இப்படி ஒரு செமிகாலன் மாதிரி இருந்தா அதை நாங்க சொல்றது மினிட்ஸ். ஓகே, 5 degree 55 minutes to 9 degree 51 minutes. Okay, so this is the exact north latitudes value. புரிஞ்சுதா? Have you got? Sri Lanka. Yes, Sri Lanka specific location la நாங்க north latitudes value exact சொல்றதுன்னு சொன்னா it is located between 5 degree 55 minutes க்கும் 9 degree 51 minutes க்கும் இடையில. 60 minutes வந்து ஒரு degree என்ற calculation இருக்கு mathsல. Okay, when we think about the longitude, it is located between 79 degree 41 minutes to 81 degree 53 east longitudes. So this is the specific location. So you want to memorize this, otherwise we will forget this. Okay, in the
ஸ்பெசிஃபிக் லொகேஷனை கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணிப்போம், இல்லாட்டி எங்களுக்கு இது ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள கஷ்டம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த லொகேஷன். ஓகே, another special thing, let's learn about Sri Lanka today. Okay, see here, even though Sri Lanka is a small island, you know, islands means small land mass that are surrounded by water. Adani island ennu nanga solluvom. Okay, when we think about the total area of Sri Lanka, it is about 65,610 square kilometer. ஓகே, ஸ்ரீலங்கா வந்து ஒரு குட்டி ஐலண்டா இருந்தாலும் அதோட டோட்டல் ஏரியா 65,610 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ். கேன் யூ மேட்ச்? அப்போ நாங்க ஒரு இடத்துல டோட்டல் ஏரியாவை கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொன்னா we just want to know about the length and width of a place. அப்படிதானே? ஒரு இடத்துல ஏரியாவை நாங்க கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொன்னா அந்த ஏரியாவோட வித்தும் லென்த்தும் தெரிஞ்சாதான் நாங்க ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே, so when you look at the length of Sri Lanka, we measure, okay, we use we consider the area of Sri Lanka. Okay, we measure the length of Sri Lanka from Point Pedro to Dondra Head. Okay, எங்க இருந்து எங்க நாங்க லென்த் மெஷர் பண்றோம்? Point Pedro to Dondra Head. Point Pedro is located in Jaffna district. Dondra Head is located in Mathura district. நாங்க தேவுந்தரன்னு சொல்லுவோம். மாத்தறையில இருக்கிறாங்களுக்கு தெரியும், தேவுந்தரன்னு சொல்லுவோம். அதுதான் Dondra Head. Point Pedro வந்து பெருத்தித்துறை. ஓகே, அதுதான் நாங்க ஸ்ரீலங்காடே ரொம்ப லென்த்தை மெஷர் பண்றதுக்கான பிளேஸ். ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப ஹை பீக்கா இருக்குது. பீக் மீன்ஸ் நம்ம லென்த்தை மெஷர் பண்ணும்போது டாப்ல இருக்கிற ஏரியா. ஓகே, so the length of Sri Lanka is about 432 kilometer. What is the length of Sri Lanka? 432 kilometer, teacher. Yeah, when we consider when we measure the width of Sri Lanka, here we consider 2 points. They are Colombo and Sangamankanda point. Colomboல இருந்து Sangamankanda வரைக்கும் தான் நாங்க width measure பண்றோம். Okay, so width of Sri Lanka is about 224 kilometer. Okay, so Okay, this is about Sri Lanka. Small teacher. thing. Yes. In which district does Sangamandra point is there? Where is Ampara? Sangamankanda, Ampara district, na? Okay, teacher. Yeah. So this is about the location of Sri Lanka. Okay, I'm going to now. Where is Java Island? What is that? What island? Java Island. Java. Java and getting it. What? It is located here in between it is located in Asia continent. Okay, in this part. Here you can find lot of islands in Indonesia, Sumatra. Okay, among there you can find Java. Java it's a small island. Yeah, Java, Sumatra. Yeah, எல்லாமே பக்கம் தான் இருக்கும். Right, I'll give you some question. Go and get your notebook and bring a notebook and a pen.
Teacher. Teacher. Yeah. Teacher. Okay. Have you got your notebook and pen? Write Yes. the benefits Yes, Sri Lanka gains due to locations lost to Indian subcontinent. What is the answer for that question, teacher? Yeah. What are the benefits of Sri Lanka? ஸ்ரீலங்கால வந்து இந்தியன் ஓஷன் இருக்கதால ஸ்ரீலங்காக்கு இருக்க Teacher, பெனிஃபிட்ஸ். shipping industry வருமா Teacher. teacher? Yeah, I think we discussed, Teacher. huh? Yeah. We get marine resources. Yes, we can get marine resources. Tourism Then industry, teacher. it helps for the tourism industry. Then tell me quickly. We How get about the fresh tourist? seafood, teacher. How we can get fresh seafoods. Then Teacher, shipping industry. for the shipping industry, it helps. Yeah. Then Lisa, please Fishing note all industry. these. Hmm. Then வேற என்ன? Quick-ஆ. Teacher, salting industry வருமா teacher? We can get salt, of course. Fish. Fishing industry, it helps for the fishing industry. Tourism, then Transport. for the trade, for the trade purposes. என்ன வர்த்தக நோக்கத்துக்கு உதவும் இல்லையா? இதுதானே? Because Sri Lanka has a natural harbor. Yeah, here are small question. Can you see the question set of? No. No, teacher. No, teacher. Yeah. Yes, teacher. Yeah. Yes, If teacher. can, try to write the questions too, because otherwise you can't do. You want get some time. Didane saying. Teacher, is there only 10 set of questions? 11. Teacher, அவலத்தை எழுதி விடலாமா? Yes, darling. Teacher, we want to write it. Yeah, right now.
Teacher, how many questions are 13, darling. Want to do two map marking activities. Do the map marking activity at home. Okay, teacher. Quickly do this because you can spend 10 minutes to this one. Shashmita, I asked you to write the question and answer, okay? In the screen, you can find the set of questions. Write the question and answer too. Okay, don't spend much time for this activity. Teacher, for math marking, can we do now? If you can, please do. Teacher, can you show the first one?
Teacher, which term describes the location of a country based on the longitudes and latitudes and the Which term? Hmm. 2.1a figure teacher. Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. No. Read the question carefully. Which term describes the location of a country based on the longitudes and latitudes? ஒரு கண்ட்ரியோட லொகேஷனை longitudes latitudes பேஸ் பண்ணி சொல்லுவோமா இருந்தா அதுக்கு ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம். என்னது? Relative location, no teacher. Okay. You write your answer. Let's discuss. Okay. Teacher, how to find the total area of Sri Lanka? Yes. How to find the total area of Sri Lanka? We learned that. Total Sri Lanka total area பத்தி படிச்சோமே லீசா. Read the book carefully. Read the book. Teacher, this is a homework. Which one, darling? These set of questions. Map marking, teacher. Map marking activity only or homework? Up to Teacher, 11. Yeah, can you send the 13th question? here. Have we done? Shall we discuss? Teacher, park straight. Because you will get these map markings to your term exams. Otherwise, that's why I'm asking you to do this map marking activity. Okay, நீங்க term exam போனீங்கன்னு சொன்னா இந்த places mark பண்ண சொல்லி வரும். அதனால தான் இப்ப activity தந்திருக்கிறேன். அப்போ
லேசினஸ்ல இந்த ஆக்டிவிட்டி செய்யாம இருக்கிறதுல விட்ட. Okay, so that is interesting. Map marking is not a burden to you all. It's very interesting. Teacher, box straight spelling. Is that wrong? Strait, na? Very sorry. Yes, teacher. Thank you. Teacher, what is the north latitude range of Sri Lanka's specific location? What is? Okay, if you don't know the answer, just skip that. Okay, let's discuss this answer. Teacher, can you show the 13th question? Yeah, let's discuss the answer. First question, which body of water separates Sri Lanka from the Indian subcontinent? What's the answer? Indian Straight, teacher. Huh? Which body of water separates Sri Lanka from the Indian subcontinent? Indian subcontinentல இருந்து ஸ்ரீலங்காவை செப்பரேட் பண்ற ஒரு வாட்டர் பாடி இருக்கு. பேர் என்னன்னு கேக்குறாங்க. Box straight, teacher. Okay, not the Indian Ocean. Okay, Park Strait தான் separate பண்ணுது. Good. Second question, in which hemisphere is Sri Lanka located? Northern hemisphere, teacher. Good. Next. What is the total area of Sri Lanka? 65,610 kilometers square, teacher. Square. It should come a square. Uh-oh. Teacher, Yes. Okay. Is that correct? Yes. Yeah. Which term describes the location of a country based on the longitudes and latitudes? What is the answer? absolute location, teacher. Absolute. Or another one is there. What is that? Specific location, teacher. Very good. Specific location. Either you can write absolute or location. Yeah. Next. Sri Lanka is located between which two latitudinal lines? Tropic of Cancer and Tropic of North latitude, teacher. Equator and Tropic of Cancer. Okay, correct. Tropic of Cancer and Equator. Is that correct answer?
Yes, teacher. What is the north latitude range of Sri Lanka specific location? What is? 555 north to 951. 9 degree 51. How we can say that? Teacher, 5 Hmm? degree 55 to 9 degree Minutes, 51. minutes. North longitude. Latitude, Ah. sorry. Okay, correct. Next, which ocean surrounds Sri Lanka? Indian Ocean. Indian Ocean. Okay, fine. Indian Ocean, teacher. Good. What is the east longitude range for Sri Lanka? 79 degree 41 east Mi- to 81 degree 53 east. மினிட்ஸ் என்று சொல்லுவோம் சரி அது நிறைய பேருக்கு வராது ஓகே நிறைய பேர் வந்து அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க 79 degree 45 minutes என்று சொல்லுவோம் ஓகே like that. So this is the answer for that. Next, defining a country, its location based on the lands and the ocean in its immediate surrounding is known as what? Relative location. Relative location, teacher. Relative location. relative location. Yeah. What is the length of Sri Lanka? 432 kilometers. Very good. 432 kilometer. நாங்க இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Descending order 432. Okay. What is the width of Sri Lanka? It is 224. 2 to 4. Okay. 2 plus 2 4. அந்த மாதிரி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நானும் அப்படிதான் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்வேன். So this is the way I remember keep this in the width and length of Sri Lanka in my mind. 4 3 to descending order and 2 plus 2 4 and the madri. Okay, so this is the answer. How many of you got all correct? 11 out of 11. Lisa. Neha. Ifandara teacher. Good. Right. Teacher, Sasmita Ghazali, good. Good, Zaid. Teacher, in the next mark, world marking. Yeah, that is for your homework. Homework. We have Yeah, other end homework. Okay, do this map marking activity. Okay, so in the next class, teacher. do the rest of the part. So in the next class, we are going to learn about the sea limits and the sea limits of Sri Lanka and the relief topographical features of Sri Lanka. Okay, so the next class, please bring a Sri Lanka map. Sri Lanka map எடுத்துட்டு வாங்க. School, sorry, classல வச்சு we are going to do a work. Okay. Okay, teacher. So shall we wrap up the class then? Teacher. Thank you. Neha? God bless you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. God bless you, teacher. Good night, teacher. Good bless you, teacher. Good night. Sri Lanka.